Jabez was more honorable Jabez alikuwa mwenye kuheshimika than his brothers. kuliko ndugu zake. And his mother called his name Jabez, Na mamake alimuita jina ile Jabez, saying, akisema because I bore him in pain. kwa sababu nalimzaa katika huzuni. Because of what the mother gone through. Kwa sababu ya kile mama yake alipitia. Maybe the father and the mother fought. Huenda pengine baba yake na mama yake walipigana Before the woman conceived this man. kabla yule mwanamke akashika hii mimba. If your father and your mother sleep together Kama mama yako na baba yako walala pamoja without talking, bila kuzungumza, they have fought. They are wamepigana, not happy. hawana furaha, They are angry against one another. wako na hasira kwa mwingine, And they sleep in the night. na walale usiku. And it happened that they come together. Na ikafanyika walikuja pamoja, Because we have what we call emergency love. kwa sababu tuko na ile tunaita mapenzi ya dharura. Yeah, we have what we call emergency love. Ile mapenzi ya dharura. If it happened like that, Ikifanyika hivyo, and it happened that in that night, na ifanyike usiku huo, you are the one coming, ni wewe ndiye ulikuwa unakuja, you started wrong. ulianza vibaya. Yeah, you started wrong. Ulianza vibaya. So there are people like that too. Kwa hivyo kuna watu wako hivyo. If somebody is coming from stealing Ikiwa mtu anatoka kuiba and he bribe a woman, na amuhonge mwanamke, and because of the bribing, the woman give in, na kwa sababu ya kuonga mwanamke akapeana, and in that night, that act, na huo usiku hiyo you kitendo are coming ndio ulikuwa unakuja through that. kupitia. Kwa hiyo You use a wrong window. ulitumia dirisha mbaya. I'm explaining some things here. Naelezea vitu hapa. This is how we end up into bad societies. Hivi ndio tunakimbia, tunaingia kwa jamii mbaya. We produce fake people Tunazaa watu wasio sawa because we have no right foundation at the production is laid in God's kwa sababu foundation of the word. hatuna njia sawa ya kuzalisha kama misingi haijawekwa katika misingi ya Mungu. So, Kwa hivyo this woman baptized the name of her child Pain. mwanamke huyu akabatiza jina la mwanawe Uchungu. He said, because I carry you for 9 months. Akasema kwa sababu nilikubeba kwa miezi 9, I've been in pain. nimekuwa kwa I've machungu, been in sorrow. nimekuwa kwa huzuni. Your name will be pain. Jina lako litakuwa machungu. You carry your name that be sorrow. Utabeba jina lako litakuwa la All huzuni. the days of life of this man, Siku zote za maisha ya huyu mtu he has lived in sorrow. alikuwa ameishi tu kwa In huzuni. verse 10, Mstari wa 10, Jabez called upon the God of Israel. Jabezi akamwita jina la Mungu wa He Israeli. said, Akasema, oh, that you would bless me, Mungu yote ambaye utanibariki nayo, enlarge my borders, kusaidia mipaka and yangu, that your hand might be with me, na kwamba mkono wako uwe pamoja nami, and that you remove sorrow from my life. na kwamba uondoe huzuni maishani mwangu. The mark of sorrow, Alama ya huzuni when it's under somebody, inapokuwa juu ya mtu, everything that you do in life, kila kitu unachofanya maishani it end up in sorrow. inaishia tu kwa huzuni. I pray in the name of Jesus, Ninaomba katika jina la Yesu, it will not work in my life. haitafanya kazi maishani It mwangu, will not work in your life. haitafanya kazi maishani mwangu. May this sorrow not work in my marriage. Hiyo huzuni isifanye kazi kwa ndoa It yangu, will not work in your marriage. haitafanya kazi kwa ndoa yako, Let it not work in your children. isifanye kazi kwa watoto wako. A spirit of sorrow Roho ya huzuni is a mark of slavery. ni alama ya utumwa. Let it be aborted in the name of Wacha Jesus. iondolewe kwa jina la Yesu. I said, let it be aborted. Sema wacha iondolewe. It should not continue. Haitaendelea. I came here Nilikuja hapa and I say, if you don't have, if you have a problem of your house, nikaja hapa nikasema, kama uko na shida ya nyumbani kwako, you have a challenge of debt, uko na changamoto ya deni, stand up. simama. And people stood up. Na watu wakasimama. And I say, how much? Akasema ngapi? And the pastor say, 3,000. Mtu akasema 3,000. And I say, it's paid. Nikasema imelipwa. How much? Ngapi? Another pastor say 8,000. Mwingine akasema 8,000. I say, I paid that one. Akasema nimelipa hiyo.
How much? Ngapi? 2,500 2,500 is cleared. imelipwa. What am I doing? Nafanya nini? Is it a good thing or a bad thing? Je, ni kitu kizuri ama kitu kibaya? Talk to me. Zungumza nami. You have been in churches in Mombasa here. Mmekuwa makanisani hapa Mombasa. How many pastors have you seen doing that? Wangapi wachungaji wangapi mmeona wakifanya? Lift up your hand. Be honest. Inua mkono wako kwa uaminifu. You have seen a pastor in Mombasa here. Umeona mchungaji hapa Mombasa? Especially in Likoni. Asio sana hapa Likoni. Doing that. Akifanya hiyo. Even the pastors that have big churches. Hata wachungaji ambao kuna makanisa that are already established. Ambao tayari imesimama. They don't do that. Afanye hiyo. Okay? Ndio? So now we say, okay. Sasa nikasema 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. After the service, come and pick your money. Baada ya ibada njooni mchukue pesa zenu. I clear your debt. Namaliza deni zenu kwa jina la Yesu. Have I contributed as a brother in the house of God? Je, nimechangia kama ndugu katika nyumba ya Bwana? Now, out of that, sasa kutoka kwa hiyo, people say, you see that man? Watu wakasema, hey, unaona huyo mtu? He's a Freemason. Ni mtu wa That's why he's giving money. Ndio maana anapeana pesa. I say, okay. Nikasema ndio sawa. There is no need to give. Hakuna haja ya kupeana tena. If you want money from me, unataka pesa toka kwangu, I will now borrow you return. Sasa nitakukopesha alafu rudishe. See, I have entered another thing. Ona nimeingia kwa kitu kingine. Because if I give free, kwa sababu nikipeana bure, I'm a Freemason member. Mimi ni mtu wa something I don't know. Kitu ambayo sijui. I've never seen a Freemason. Sijawahi ona mtu akimapepo. I've never. Wakishetani. I've never come across anybody tell me I'm a Freemason. Sijawahi kuja mtu akiniambia mimi ni mtu. Ever since I was born in this life. Tangu nizaliwa katika maisha. Only those are prayed for. Ni wale tu ambao niliwaombea. And they say I was in Freemason. Wakasema nilikuwa katika kanisa la kishetani. And that's what people say. Ndio maana watu wanasema. So now I say, okay, let me borrow. Kwa hivyo nikasema acha nikopeshe. If you have a problem, kama uko na shida, there is no need to fight with these people shallow what? These people that borrow money. Hakuna haja ya kupigana na watu ambao wanakopesha pesa. If you are a member in this church, kama wewe ni mshiriki hapa kanisa, come to our office. Njoo ofisini kwetu. State your case. Leta kesi yako. We'll borrow you money. Tutakukopesha pesa. You don't need to refund with any profit. Hauhitaji urudisha na faida yoyote. And you will tell us when you refund yourself. Na utatuambia wewe mwenyewe utarudisha lini. And people started doing that. Na watu wakaanza kufanya hivyo. And I gave money out. Napeana pesa. And they say somebody, like today is when? January. Kama leo ni Januari. Somebody can take this January. Mtu anaweza chukua Januari. And they say, okay, give me 15,000. Nipatie 15,000. When are you going to return? Unaenda kurudisha lini? Man of God, I'm going to return. I will start paying May. Nitaanza kulipa mwezi wa 5. Look at that. Angalia hiyo. And I say, okay, write down May. Na nikasema ndio, andika chini mwezi. Which date? Tarehe gani? Okay, I will pay May at the end of May. Nitalipa mwisho wa mwezi wa Mei. So from there I'll be paying end month. Kwa hivyo kuanzia hapo nitakuwa nalipa mwisho wa mwezi. How much are you going to return? Unaenda kurudisha ngapi? I'll be paying 2,000. Nitakuwa nalipa 2,000. Okay. Sawa. Write out. Andika chini. The person will come on February, yule mtu atakuja mwezi wa 3, April, wa 4. When it comes to May, akifika mwezi wa 5, you don't see the person in the church. au yule mtu kanisani tena. Are you listening to me? Yeah. That's how people started behaving here. Hivyo ndio watu walianza kuenenda hapa. You don't hear see people coming to church again. Hauoni tena watu wakija kanisani. May, you don't see the person. May, hauoni yule mtu. June, you don't see the person. Mwezi wa 6 haumuoni yule mtu. And now, sasa, you say, okay, kasema ndio sawa. I have a problem. Nina shida. See, we met because of Christ. Tulikutana kwa sababu ya Kristo. I was not in that altar because I'm giving money. Siko kwa hiyo madhabahu kwa sababu nilikuwa natoa pesa. I'm there to serve God. Niko hapa kumtumikia. So we met because of who? Christ. Tulikutana kwa sababu ya nani? Ya Kristo. So what are we going to do? Kwa hivyo tunaenda kufanya nini? Me as a preacher, I'm paying. Mimi kama mhubiri nalipa. People are not coming to church because they have my money. They are afraid to see me. Watu hawakuja kanisani kwa sababu wana pesa zangu, wanaogopa kuniona. I now encourage people, tell them to come, tell them Sasa to come. nikatia moyo watu nikaambia waambie wakuje, waambie waje. And when they come, wanapokuja, I say, okay, from today, sema ndio kuanzia leo. Anyone that has my debt, yeyote ambaye ana deni langu, I cancel it, I release it. Naifuta na waachilia huru. Don't return. Msirudishe. Be free to worship. Kuweni huru kuabudu.
Look at that. Angalia hiyo. After I do that, Baada ya kufanya hiyo, I now say I don't need to borrow again. sasa nikasema sitaji kukopesha Because tena. if I borrow, Kwa sababu nikopesha, you miss to come to church and I want you to be in the church. utakosa kuja kanisani kwa sababu mimi nakutaka You kanisani. don't want to see me, you think I will talk about your debt. Hutaki kuniona kwa sababu nadhani nitaongelea kuhusu deni lako. That's what I did. Hii ndio nilifanya. I release them. Kawaachilia huru. When I release, now they jump around, Niliachilia sasa wakaruka they ruka. are in. Wako sawa. Okay? Ndio. Because of that, Kwa sababu ya hiyo, I say I will not borrow. nasema So sitakopesha. that I remain peace with God Ni and kwamba you. nikabakia kwa amani na Mungu na And wewe. in that condition, Na kwa hali hiyo, they still come. bado akakuja. Please help me. Tafadhali nisaidie. Borrow me this, I will Nisaidie return. hii nitarudisha. Were you not in the church? I say I don't borrow Sio people. huko kanisani kisema kwamba siwezi kopesha watu. Is it a crime to start a church in Mombasa? Je, ni makosa kuweka kanisa Mombasa? So it began to bring the spirit of sorrow in my heart. Kwa hivyo ikaanza kuleta roho ya huzuni ndani ya moyo wangu. Why should I start something good here Mbona nianzishe kitu kizuri hapa? to help people that come here? Kusaidia watu ambao wanakuja And they hapa. are using it to bring sorrow in my life. Na anaitumia kuleta huzuni maishani mwangu. That's where the problem began. Hapo ndio shida ilianzia. And I begin to see like a spirit of sorrow also is operating in my life. Na nikaanza kuona pia roho ya huzuni inafanya kazi maishani mwangu. How can I start something good? Naweza anzishaje kitu kizuri? And I intend to help people. Na nanuia kusaidia watu. And they use that thing to fight me. Na anatumia hicho kitu kunipiga mimi. They say he's a Freemason. Akasema yule. That's why he's giving. Ndio maana anatoa. Okay, you prepare food here for people. Ndio, sasa unaandaa chakula hapa kwa The ajili ya Bible watu. says, give, and it shall